this table half an hour from now, we hope, unless this match goes on. We have the men's last 32 in the Bill Beckman Men's Open. This table will have an all-Austrian matchup. Max Lechner taking on Mario Hay. Table 1. Well, what a formidable match there as well. Joshua Filler taking on Francesco Sanchez Ruiz. Gut. Francesco Sanchez Ruiz. Ruiz. Sanchez Ruiz. Gentlemen will be looking for a place in the last 16. Following on from that, at 8 p.m. get underway with more Predator mixed doubles open action. I had the pleasure of commentating on one of the first round matches, which went all the way, and it was one of the most exciting matches so far this week here in Austria. This one's shaping up to get quite exciting, especially if Jasmine can take this to a third. She's back onto this side of the table for her break. Needs to get reward. She's due it by now. Well, she gave it an absolute thump. Turns back to her chair thinking, what have I got to do to make a ball on this break? But Fu doesn't have a look at this one. It's very likely she's going to push and give the opportunity for Jasmine to get back to the table. She calls the push. And she's left a bigger chunk of the one, possibly even full ball. And if so, there may be an opportunity for Jasmine to freeze the cue ball off this one, maybe even shuffle up back towards the 6, but where the cue ball is next to the cushion, it's a very difficult shot to take on. In fact, I'm not even sure there is full ball view of this one, so we will get to see what Fu had in mind. She had a good look. That's where she wanted to push to. Oh wow, did she call that? I don't think she did. Would have been a great insurance call. She did end up with shape on the 2. Jasmine having a very good look at the 3. It's in a very tricky spot. There it is, where the 7 is. To bring the cue ball back to look to play a safe from underneath it would mean putting in a massive shot on this 2 ball. May not be enough value to go for it. Wouldn't put it past Jasmine. Look to get good cue ball. I think she's going for this. No, she wasn't. Clearly that 3 was not available, and what a shot she's put in there. I would say she put all of her focus on the cue ball, but she did get good 2 as well. This is a tricky one. What a shot. What a time to pull it off. Oh, with the shot clock running, that gets a tap from Jasmine.
rails. Not a bad leave either. Whoa. I'm sure that one will make the highlight reel. Jasmine back to the table. Still somewhat in control, you'd have to say. Oh, needed to be softer. Jasmine was playing for that contact on the 5 to guarantee where she knew that cue ball was going to sit. Just a little bit too hard, just brought the 2 ball back. Not sure there's value here for this. That 3 ball still is tricky, even though after the fantastic safety from Jasmine, 3 is still a little tricky with that 7 so close. Oh, my. Fantastic shot from Fu. May have a rail first still available. Good things can come from this. But what a great opening shot as well. Petrovas standing by to take a good look at this. It's a good pot. She's played that gently to try and give the best opportunity to still leave this 4 available to the top left. It's thin, but it is available. Is this the time to pull the trigger and get Fu on the hill first to really ask the big questions of Jasmine? She's made it. The 5 doesn't pass the 7, so she's got to come underneath it. Job done. And dare I say, she's left herself a peach of an angle to develop the 6 if she wants to. This could be one of the clearances of the match so far. Take anything away from Jasmine's break and run earlier in this match, and a timely one it was. But so far, without tempting fate, Fu has picked these apart fantastically. This 10 ball to put away what was a very difficult clearance with problems that needed resolving. An amazing shot into the side pocket to get us started, and I will tip my hat to Xiaofang Fu. What a fantastic way to get herself on the hill in this second set. It really did look like Jasmine had done enough to just keep momentum in her direction. However, it wasn't to be. Now we will see Xiaofang Fu up to break, potentially for the match. As you can see, the ball's pocketed. Xiaofang Fu nearly double Jasmine's account. The scoreline is close though, so it just goes to show sometimes the
3-2 up in the second set there. Christina to catch taking the opener. And you need to take that to a deciding set. Over here, well, Jasmine needs to get back to the table to have a chance. Ouch. Xiao Fang Fu looking to not dry break here. Dry break we have, ladies and gentlemen. Another twist in this second set. Not a good opener for Jasmine on the one, but she's back to the table and she has the opportunity to take control. I have to say, the contact that Fu makes, it does look like it's throwing that one ball towards the side pocket, but always seems to get a nudge before it gets anywhere close. I feel Jasmine can play off the top of this one ball and not worry about the side pocket. But it looks like she's going the other way. Abendessen geht besser. Mit HelloFresh schmeckt keine Woche wie die andere. Nein. Jetzt mit mehr Rezepten als je zuvor. Bereit für völlig neue Feierabende? Natürlich. Hör dir an, wie der Plot twistet. Needs the 4 to cover. Could 4 to cover. Could very well have got that. Fu bringing her jump stick with her just in case. Wisely so, as it looks like. That's what she's going to employ here. She's called it into the top left. I would hazard to say that she's looking to play the one off the 5, and hence calling that corner pocket. Certainly possible. Certainly possible. What a jump shot. That's exactly what she was going for, and has she been rewarded with shape on the 2? She's dancing around the arena right now. I'm not too convinced, but what a great shot. Very unfortunate. She has been unfortunate. But has responded. Quite a clever shot there. Always the danger of double kissing. Both the cue ball and object ball playing to look to try and bring distance between the two. She's played that delightfully well. Small opportunity for the bank, perhaps? I'm wondering if that's what Jasmine was just thinking as she winced. But at the table, you always fancy Jasmine has a chance. Just needs to pick this one to take it to a decider. Feel that a very thin edge of this 2 ball could promote the cue ball tracking down somewhere where that 10 ball is. Maybe even around 2 rails to come up behind it.
good things can come. Opted for good cue ball at the top of the table. Not too bad, however. The lucky that Jasmine has got on this two. And it's on to the bottom left corner. Not too sure if she can see enough of the two to play it up and down the table. Because if there was, she may be able to get the cue ball behind the 9, but looks like she's taking this on to the bottom left. Oh, Jasmine. Not the intended result. And ball in hand to Fu. Still not a foregone conclusion out there at the table, but ball in hand certainly brings more of an advantage to Fu. That will work very nicely. Doesn't need too much here for the 4. Wants to ensure she's got enough angle to bring the cue ball back out for the 5 into the top right. If so, this could be her moment to take the match and prevent Jasmine from taking this to a hill decider in the second set. That will work. And let me just give you some news hot off the press. Han Yu did win that second set. So her match with Christina Tkach over on table 1 is going to a third set decider. Chen Fan Fu looking to avoid that possibility here at this visit. Great shot. As you can see from the overhead, that 6 not available to the bottom left pocket, which would have been the side Fu was coming down. So she's played it through a bit further to make it available for the side pocket. She's been making some fantastic clearances amongst the balls in open play. Jasmine too, as we saw in the opening set, went so close. This looks like being another one to add to her bow. So we are in the winners' qualification. This will be a place in the last 32 in the money. The loser will move through to the losers' qualification and will have a second opportunity to get to the last 16. I say that, a little swipe of the stick, cue ball just not coming over far enough for Fu's liking. Still very makeable 9. We have seen a small mistake from Fu at the closing stages of a rack, scratching the cue ball unnecessarily. Oh my, Jasmine will come back to the table after that disappointing miss, but with nothing on the 9. Can she get underneath it? That would be a preferred route. A kick and stick here with that cue ball frozen behind the 10. And we could have a big flip in this 6th rack. Oh, a well-deserved round of applause from the crowd. What a crucial stage in this match
composure from the Austrian. Insurance call from Fu, top left pocket. Contact on the 9, first and foremost. Anything else a bonus. A 4. No. And another twist in this second set. Ball in hand for Jasmine. Just 2 balls needed. And it will take us to a hill decider in this second set. You have to think, after the position that Fu left Jasmine in, she was really up against it. But what a kick and stick. Full credit, Jasmine will come to the table to break in this hill second set. Must win set for her. The updated statistics coming in will have a good butchers at that right now. Jasmine holding consistent around the 750 mark. Xiaofan Fu sitting pretty, really getting the majority of not only the table time, but also break success. That's been the main difference for me. However, it all comes down to the score on the occasion and who gets that chance at that time. Will this match be going to a third set? That is the question. And that is the answer we are about to get. Quick note on our other table 3 match. I'm missing it all. Pia Filler has brought the scoreline back to 1 set apiece, and they are now locked at 2-2 in their deciding set. My word, this is just winner's qualification. Got 4 more days of action to come, people. Following on from here, today we still have men's 32 action, and at 8 PM we have the Predator Mixed Doubles Open. Jasmine Ushan to break, second set trailing 1 set to 0, 3-3 on the hill. Well, I didn't hear a scream of joy from Jasmine, but that will be the 1 ball pocketed off the break. No open shot for the 2, so very likely playing safe here, but if this does go to a third deciding set, looks like Jasmine's just starting to get the break working well. Let's hope it's not too little, too late. Is she going to put Fu into here? Okay, 2-way shot. Playing the 2 around the 8 for the side pocket. That was the insurance. What good control of the cue ball. She did this in the last rack to good effect with a kick and stick. She's done the same again in this deciding rack, putting Fu in a real tricky spot. Should be able to come around the 8 if she can see enough of that long rail. Around the 8 if she can see enough of that long rail.
escape from the Chinese player. Jasmine locking her up very tight again. Psst. Mm. She's having a look at the pawning angle down to the top left. Looking just to run through over towards the long rail. Decided to go on the offense to great effect. Doesn't want to finish straight on this 3, especially with the cue ball landing so close to the side rail. Had enough angle. However, this is still quite thin on the 4, and the 5 doesn't sit in the open. So still a bit of work to do here for Jasmine to stay on the offense. And while she's considering that, a couple of results already in. Che Yu Chao has bested Xiu Jing Chang 2-0 in their match. And Chu Chin Wei has beaten Maria Teresa Rivera Garcia. Garcia. 2-0. Ching Chong Ching. We have 2 more results as well. I'll come on to them in a moment. Just looking at what Jasmine's left on the 5. She really looks like staying on the offense here. Recognises this is the moment. Hallo Pascal, ich höre. Bist aber gerade noch so rechtzeitig reingekommen. Ich wollte in 1,5 Minuten hier rausgehen. Seit einer halben Stunde passiert hier nichts. Aber ich schaue mir Billard an. Und hast du herausgefunden, wie du weitermachen kannst? Danke. Vielen, vielen Dank. Was genau magst du mir erzählen, damit die anderen es nicht von mir gesagt bekommen, sondern jemand, der auf der Seite war und die Argumente gelesen hat? Ich bin jetzt ruhig. Schön, schön. Ihr könnt jetzt hier euch austauschen. Hier gilt so ein Commitment. Wenn ihr weiterschreiben wollt, hinten 3 Punkte. Und dann bin ich still, bis die 3 Punkte verschwunden sind. Dann weiß ich, dass ihr fertig seid. Also, wenn ihr noch was zu erzählen habt, erzählt. 3 Punkte nicht vergessen. Oder ihr seid fertig. Wow. Da hast du aber
ziemlich viel ist dir angeguckt. Die Videos auf meiner Seite oder die Videos hier im Kanal? Das glaube ich nicht, dass du alle gesehen hast hier auf dem Kanal. Das sind über 500. Wow! Also Respekt, das wage ich zwar anzuzweifeln, aber Respekt, das sind 500. Danke, vielen Dank. Also ich glaube es dir, warum solltest du mich anlügen? 500 Videos. Respekt, Respekt, mein Freund. Danke, vielen Dank. Erzähl etwas. Erzähl etwas. Boah, ich kann es nicht glauben. Das sind 500. 500. Mein lieber Scholli. Boah, du siehst mich, naja, nicht sprachlos, aber ich bin begeistert. Boah, das hat mir noch niemand geschrieben. Ich habe alle deine Videos angeguckt. Also werde ich dann doch weitermachen mit den Videos, weil ich habe aufgehört, Videos zu machen. Nicht, dass ich deprimiert war oder so, sondern wie ich auf meiner Seite geschrieben habe, ich habe die Schnauze voll, weil ich mache so viel Arbeit. Natürlich mache ich sie für mich, aber niemand interessiert es. Erzähl was, jetzt bin ich still. Erzähl was, was dich da besonders angesprochen hat. Hat dir etwas, keine Ahnung, erzähl mal was. Wenn ich das jemandem erzähle, 500. Hast wohl nichts zu tun gehabt. Danke, Pascal. Ja, vielen Dank. Ja, ja, das verstehen viele nicht. Ja, du meinst das Video oder das PDF, warum ich keine Über mich-Seite habe, ne? Ja, finde ich auch. Und das ist mir wichtig. Ich mache das nicht für mich. Also diese Partei oder so. Der Recherche mache ich für mich. Wenn ich nicht so lange damit gearbeitet hätte, könnte ich ja nicht erklären und argumentieren oder Fragen beantworten. 500 Videos. Habt ihr die Rubrik gefunden? 90 Fragen, 90 Antworten oder alles ohne deine Stimme? Das sind auch sehr wichtige Videos. Naja, vielleicht erzählt ihr ja dann von, meiner, von meiner Seite und meinen Videos und meinem Kanal. Ich weiß, danach kommen ja so um die, weiß ich nicht, 50, 40 Argumente, Symptome. Ja, und die erste Erklärung zeigt ja ganz genau, wer sich getriggert fühlt, ist hier fehl am Platz. Steht ja, du bist hier, um zu lernen oder um zu gehen. Das liegt an dir. Ja. Also ich bin von euch zweien begeistert. Also danke, dass ihr dort wart. Ja. Einfach weiter erzählen. Und ich suche immer noch 2 Menschen für den Vorstand.
Und wenn du ganz unten warst, wo ich erkläre, die 4 Hürden für den Vorstand, ja, ich mache weiter so, aber es bringt mir nichts. Also es bringt mich keinen Millimeter vorwärts. Es bringt euch keinen Millimeter vorwärts, weil ihr euch weigert, da dieser Innovation, dieser Vision zu unterstützen. Alleine habe ich keine Chance. Nix. Es ist ja noch viel schlimmer. Stell dir vor, ich habe tatsächlich 30 Millionen Leute hinter mir. Wenn ich aber keinen Vorstand habe, um die Partei zu gründen, bringt es gar nichts. Die Partei muss gegründet werden, ohne Muss, wenn wir eine Chance haben wollen. 500 Video, das hast du dann auch gelesen, diese 25 Schritte, die Agora, wie mein Bundesabstimmungsgesetz aussehen täte, wenn es endlich einen Vorstand gäbe, den Entwurf? Ich bin auch ehrlich, ich habe mir von deiner Seite noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ah, ja, mir reicht es, wenn du drauf bist und liest. Im Übrigen, wenn du ganz runter gehst, sind ja diese ganzen Logos, die 12 Portale. Klick mal auf B, das Logo mit dem B, Beteiligung, und lerne. Da gibt es Quizze, da gibt es Lernmodule, da gibt es Simulationen, da gibt es Anleitungen für Schüler, wie sie Demokratieprojekt aufstellen können, für sich, für die Schule. Vorgestern, ich habe hier eine 13-jährige Co-Moderatorin, vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Sie weiß mehr als so mancher Erwachsene. Deswegen ist sie meine Co-Moderatorin geworden, weil ich bei ihr merke, dass sie lernen will. Und sie hat sich jetzt angemeldet bei diesem Portal Beteiligung und Zukunft und ja, und lernt, weil sie interessiert ist. Es gibt da mehrere Quizrubriken wie athenische Demokratie, repräsentatives System, Quiz über das Grundgesetz, Quiz über die EU, Quiz über so viele Dinge. Da könnt ihr euch ein bisschen bilden. Ja, ich finde es auch gut, weil ich hier auch angemacht wurde. Jemand hat mir sogar Pädophilie unterstellt, weil sie war damals 12, als sie hier Co-Moderatorin wurde. Solche Menschen bedauere ich. Wer solche Gedanken hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Im Übrigen, ihre Eltern wissen davon. Ich habe ihr gesagt, sie soll ihre Eltern... Ah, da ist sie. Ich grüße dich, Burgdrache. Gerade haben wir es von dir. Also ich habe es von dir. Ja. Aber erzähl, dass du dich angemeldet hast, nachdem ich dich gebeten habe, deine Eltern zu fragen. Und jetzt lernst. Möchtest du, das ist übrigens meine Co-Moderatorin Sina. Sina, möchtest du von deinem Erlebnis mit deiner Lehrerin erzählen? Ich wollte das jetzt hier nicht aufgreifen. Ich finde es stark, was du da gemacht hast. Wenn du möchtest, kannst du das hier schreiben. Du weißt ja, ne? 3 Punkte und so weiter. Aber nur, wenn du magst. Ich finde das noch viel mehr super, was sie gemacht hat am Freitag mit ihrer Lehrerin.
Nee, ich möchte, dass du zumindest anfängst und dann kann ich gerne weitermachen. Schreib einfach. Sei nicht so faul jetzt. Mach ruhig, mach ruhig. Ich will, dass es von dir kommt. Ich kann ja dann übernehmen. Beginn du mit dem Schreiben und ich mache dann zu Ende. Es ist was anderes, wenn du es erzählst, als dass ich es erzähle, weil es kommt von dir. Meine Meinung darüber kennst du ja. Also ich lese mal vor, alles, was du da geschrieben hast. Meine Vertretungslehrerin meinte im Unterricht, sie nimmt uns nicht übel, dass wir alles nachplappern, weil wir Kinder sind. Ich habe daraufhin entgegnet, dass Erwachsene ebenso nachplappern, da andernfalls alles klar wäre, dass niemand Fehler macht, Entschuldigungen Frechheiten sind
wir keine Demokratie haben und man selbst entscheiden kann, ob man etwas als eine Beleidigung oder eine Beschimpfung sieht. Georg erzählt weiter, bevor mir die Finger absterben. Da gibt es nichts weiter zu erzählen. Das habe ich dir gesagt, dass ich das stark finde. Also ihre Lehrerin hat es tatsächlich aufgegriffen und hat gesagt, sie soll es bitte nochmal wiederholen. Und sie hat es wiederholt. Also die Sina hat es wiederholt. Und du hast vergessen zu schreiben, dass du gezittert hast, weil du den Mut hattest, ihr entgegenzustehen, dass einige deiner Mitschüler dich ausgelacht haben, dass du erklärt hast, wie echte Demokratie wirklich abläuft, dass es einen Indianerstamm gibt, eigentlich 6. Es ist ein Indianerverbund, die Haudenosaunee, fälschlicherweise Irokesen genannt, die tatsächlich Demokratie heute noch ausüben, und zwar 100%iger Konsens. Und deine Mitschüler haben dich ausgelacht. Deine Nebensitzerin hat zu dir gesagt, siehst du, das hast du jetzt davon. Und du hast sie jedes Mal mit Fakten belegt, all das, wie sie dich angegriffen haben. Und dann hast du mir gesagt, Georg, die haben nur nachgeplappert, aber ich habe Fakten auf den Tisch gelegt und damit konnten sie nicht klarkommen. Soweit richtig? Und deine Lehrerin hat dann ein kleines Kästchen auf die Tafel geschrieben und darunter repräsentatives System. Und soweit ich mich erinnern kann, hast du mir gesagt, dass du gemerkt hast, dass sie auf diese Aussage fest verhaftet war. Sie ist ja schließlich Lehrerin, sie kann ja nicht gegen das System sprechen. Und dass du zu ihr gesagt hast, genau, und dass du zu ihr gesagt hast, dass du das Gespräch beendest. Und das fand ich stark von dir, dass du das Gespräch beendet hast, weil wir uns im Kreise drehen. Soweit habe ich es noch in Erinnerung. Ja. Und was ich dir gesagt habe, ist, dass ich das sehr stark fand, dass du es trotzdem gemacht hast, obwohl du gezittert hast. Und was mir auch gefallen hat, war, dass die Lehrerin dir diese Bühne gegeben hat von, wie lang ging das? 30 Minuten? 45? Das fand ich stark von dir. Ja, und wenn Erwachsene auch solche Eier hätten wie du, Sina, dann würde sich so vieles verändern in diesem Land. Aber die haben halt die Eier nicht. Ja, und dass deine Lehrerin gesagt hat, es gibt unterschiedliche Formen der Demokratie, das ist schlicht Bullshit. Das hast nicht du gesagt, das sage jetzt ich. Ich finde das super. Ich auch. Ich auch. Früher, als ich in der Schule war, habe ich auch schon gern mit meinen Lehrern diskutiert. Die war nie so einsichtig. Ich fand es auch cool. Ja, absolut. Absolut. Hochachtung auch von der Lehrerin. Absolut. Auch wenn sie sich da jetzt, keine Ahnung, schützen wollte. Ja, nein, wir haben nicht mehrere Arten von Demokratie. Es gibt nur eine Art von Demokratie. Bestimmt 30 Minuten, ja, so habe ich es auch im Kopf gehabt, ja. Und das fand ich stark von dir. Sehr stark. Das habe ich dir aber vorgestern schon gesagt. Ja. Vor allem, dass du dieses Zittern und diesen Mut, wie soll es mehrere geben? Ja, wie soll es mehrere geben? Genau. Ja. Τι γίνεται εσύ εδώ, ρε? Das ist mein Neffe, George Campora. Kalimera. Wie einfach, wie, genau. Wie soll es mehrere geben? Und du hast dich ja dann daraufhin angemeldet, oder? Auf meinem System, nachdem ich dich gebeten habe, deine Eltern zu fragen, nur damit hier die paar Idioten wissen, dass es mir sehr wichtig ist und dass du dort lernen kannst. Wie kann eine repräsentative Demokratie eine Demokratie sein? Das ist ein Widerspruch in sich. Aber das verstehen Erwachsene nicht. Da muss eine 13-Jährige daherkommen. Eigentlich warst du schon 12, als du meine Co-Moderatorin warst. Da muss, ja genau.
Ja, entweder ich bin schwanger oder ich bin Jungfrau. Und was mir noch wichtig ist, eine Schwarzwälder Kirschtorte ist nur Schwarzwälder Kirschtorte, wenn sie bestimmte Eigenschaft erfüllt. Ein Pesto Genovese ist nur ein Pesto Genovese, wenn er bestimmten Kriterien erfüllt. Ein Metaxa ist nur ein Metaxa, wenn er ein bestimmtes Kriterium erfüllt. Eine Demokratie ist nur dann eine Demokratie, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllt. Alles andere, wie beim Gyros, wie beim Pesto, das heißt nach Genovese Art oder alla Genovese, aber nicht Genovese. Also es gibt nicht Demokratie alla Demokratie. Bullshit. Eine Herrschaftsform ist eine Herrschaftsform, in dem das Volk herrscht, wenn man von Herrschen spricht, und nicht Vertreter über das Volk herrschen. Kleiner Unterschied, ne? Sprachlicher Unterschied. Aber das kapieren die Menschen nicht. Das hatte ich ja gestern schon erzählt. Von wegen, ihr wählt eure Vertreter. Ja, Vertreter. Ihr wisst, dass das Wort doppeldeutig ist, ne? Jemanden vertreten und jemanden vertreten. Na, dann ist es keine Schwarzwälder. Ja, ja, bei den Kindern muss ich ja sagen. Ja, 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 Kind. Schwarzwälder ohne Alkohol. Natürlich. Mein Lieber, hallo? Das ist dann die repräsentative Schwarzwälder. So wie es repräsentative Schwangerschaft gibt. Ich lasse mich dann vertreten. Ja. Ja, das zu dem Thema, dass eine 13-Jährige vor ihrer Lehrerin hinsteht und ihre Meinung vertritt. Man merkt ja auch, als gesagt worden ist von irgendeinem CDU-Politiker, ich weiß nicht genau, wer das war, der sagte, wir sollen den Krieg nach Russland bringen, das ist keine Demokratie. Dort ist keine Demokratie, nein, aber hier auch ohne. Ja, aber ihr unterstützt ja diesen Politiker. Es war auch die blöde FDPlerin, ich werde jetzt den Namen nicht sagen, und dieser Anton Hofreiter, der nur über eine Liste reingekommen ist. Und was hat er die ganze Zeit gemacht, 4 Jahre lang? Tschüss, Sina, bis dann. Sagen Gruß zu Hause. Du musst wieder gehen. Tülülü. Letztes Mal hat sich jemand darüber mokiert, dass du Tülülü geschrieben hast. Kindergarten. Genau. Weil er gemeint hat, Tülülü, sehr ernsthafter Stream oder so ähnlich. Ja, Kindergarten halt. Mein Wohnzimmer, meine Regeln. Wem es nicht passt, er weiß ja, wo die Tür ist. Da oben hat YouTube ein X. Aber mach dir keinen Kopf darüber. Du baust nach und nach dein Selbstachtungsgefühl. Okay, dann tülülül. Tschüss, Sina, mach's gut. Vielleicht bis später. Ach so, wir waren bei Anton Hofreiter, der da geschrien hat, Waffen, Waffen, Waffen müssen in die Ukraine. Waffen, Waffen. Warum stellt er sich nicht als Erster in die Front? Warum? Und ihr unterstützt so ein System, das euch in den Krieg schickt und sie in dem Eiffelturm, Elfenbeinturm sich die Eier kraulen. Und ihr unterstützt dieses System. So what?
Mhm. Stays at the table, by all accounts, depending on how that 310 is situated. This is probably the best position Jasmine has found herself in off the break. You have had one break on them. To double check my fitness now. This certainly looks opportunistic. I didn't see the look on her face when she considered the 310 cluster. She's having a good look, so I would suggest that that 3 isn't available. Maybe an opportunity to try and aim to run into them here. As you can see from this angle, it's inconclusive as far as I'm concerned. This was the angle to try and just nudge into them. Oh, missed it by a hair. And now that has turned from a good opportunity into a very difficult escape. Jasmine has called over Trovers to have a close look at this. Oh, it looks tight coming underneath the 4. There was enough room and good solid contact on the 3. 3 run into the 7 though, so it's left it hanging out. Potting angle is on. I was going to say Phil may be forced into taking this on. She's made some big shots in this match so far. Queuing over the 10 increases the difficulty. Just wants to be careful that there's no danger of the scratch. Yeah, she hit it hard to ensure that the scratch was never going to be a concern. Missed it by a margin. Then I think if Jasmine were to take it on, I don't think so. Wenn das Produkt nicht wirkt, versprechen wir eine 10-fache Rückerstattung. Dieses Gebiss lässt sich in nur einer Sekunde erfolgreich einsetzen und ist für alle geeignet. Egal, ob Sie gesunde Zähne haben. Just a little dance off the edge, looking to bring the 7 into play. That's been played very well. I don't think the edge has been leaked. Not a difficult escape to play the 1 rail. Maybe an opportunity to go for the pot with a jump. That's what Fu's called.
Jasmine to do here to keep the advantage. Fu just looking for that one opening. Start moving this third set back towards the south. That contact on the 8 is not good enough, as you can see from this angle. The corner pocket available for the 3. 6 has just had the 8 nudge up towards it. To the 6 key shot here.